देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरा भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Gandha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bhagavan Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Jivan Shiva Janardhan Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of my Vaishnavis and pageanted, all of my respectful guests. Прежде всего, я предлагаю свой смиренный почтительный Дандават Пранама лотосным стопам моих Гуру Пады Падма, Нитилил Прадеш Вашнапада, Аштотар Шрата Шри Шримад Бхактисиданти Вана Госвами Махараджу, Нитилил Прадеш Вашнапада, Аштотар Шрата Шри Шримад Бхактисиданти Нараяна Госвами Махараджу. В это же самое время я предлагаю бесчисленное количество своих смиренных Дандават Пранама лотосным стопам Нитилил Прадеш Вашнапада, Аштотар Шрата Шри Шримад Бхактисиданти Свами Махараджу, Шрили Гурганди Махараджу, Шрили Бхакти Прамад Пури Госвами Махараджу, Шрили Бхакти Рашаштар Госвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам, вайшнаве и почтенным, собравшимся здесь гостям. So yesterday, I also told you about the glories of the association of Sadhu Sangha Mahima. И вчера я рассказывал вам о славе общения с Садху Санга Махима. Narad Rishi, mercifully, he gave association to hunter, that's called Mridari. Нарада Риши милостиво дал возможность своего общения с собой охотнику, которого звали Мригари. So yesterday, I told the story of Mrigari Katha and how hunter, he changed his life. Вчера я рассказывал вам историю об этом охотнике, о Мригари, жизнь которого полностью изменилась. Because all the revealed scriptures, Ved, Puran, Upanishad, everywhere, always glorified about the association of Sadhu Sangamai. Потому что все проявленные писания, все прославляют славу общения с Садху Санга Махима. Once Narad Rishi, he came in Vaikuntha. Однажды Нарада Риши прибыл на Вайкунтху. Then he asked to Lord Vishnu, "Oh my Lord, I want to listen the glories of the association of Sadhu Sangam Mahima, and from your lotus lips." Тогда он сказал Господу Вишну: «О Господь, я хочу послушать славу общения с преданными Саду Санга Махиму из своих лотосных уст». Then Lord Vishnu told Narad, "You are my great devotee. You know everything. What I will say to you." Тогда Господь Вишну ответил ему: «О Нарада, ты мой величайший преданный, ты же все знаешь, что я могу сказать тебе больше». But Narad is very humble. He asked to Lord Vishnu, "Please, you glorify the association of the Sadhu, glories of the association of Sadhu Sangam." Но тогда Нарада Риши очень смиренно снова спросил Господа: «Пожалуйста, Господь, поведай мне о славе Саду Санги, расскажи мне славу Саду Санги Махима». Then Narad Rishi told, Lord Vishnu told Narad, "You go in the one forest and you see, in the middle of the forest there are very nice, beautiful one pond." И тогда Господь сказал: «О Нарада Риши, отправься на землю в определенный лес, и в середине этого леса ты увидишь прекрасный пруд». So in the pond there are many lotus blossom, but one black bee is humming the lotus. Maybe that black bee will glorify about the association of the glories of the association of Sadhu. И сейчас к этому пруду, на этом
пруду распускаются и растут множество прекрасных лотосов. И сейчас в этом пруду летит один шмель. Отправляйся туда, и, возможно, этот лотос поведает тебе о славе общения с садху, о саду санги махарадж, этот шмель. Then Narad Rishi, he came from Vaikuntha Dham in that the forest and saw that very nice, beautiful pond. И когда Нарада Риши прибыл в этот лес, он увидел в сердце этого леса прекрасный чистый пруд. And the water of the pond, very beautiful, naturally blue water and crystal. If you drop the one coin, you can see the water coin is going to the bottom. Вода в этом пруду была кристально чистой, абсолютно прозрачной. Если вы бросите туда монетку, вы увидите, как она опустится на самое дно. And many birds, they are chirping in there. Множество птиц чирикают вокруг. Peacock, peahen, they are singing very nicely. Павлины поют свои песни. Then Narvasi, when he came, then his heart completely and overwhelmed and intoxicated with the beautiful place. И когда Нарада Риши прибыл в это место, его сердце переполнилось радостью, и он был опьянен красотой этого места. Then Narvasi saw one in the water of the pond, big lotus blossom, and one black bee is collecting the honey from the lotus. И когда Нарада Риши увидел, как один большой черный шмель подлетел к лотосу и начал собирать нектар с этого лотоса. When Narada Rishi came and asked the black bee, "Hey black bee, you glorify the association of sadhu." И тогда Нарада Риши приблизился к этому шмелю и спросил его: «О шмель, поведай мне о славе общения со святым садху». Then black bee, he did not say any words, just turned his face to Narada Rishi. Then he gave up his body, left his body. И тогда этот шмель, не промолвив ни слова, лишь повернув свою голову в сторону Нарада Риши, увидев его, оставил тело. Then Narada Rishi's mind very disturbed. Oh, he did not say any words, just looked towards me and left his body. Когда ум Нарада Риши обеспокоился, он не произнес ни слова, просто посмотрев на него, оставил свое тело. Then Narada Rishi again returned back to Vaikuntha and asked to Lord Vishnu that black bee did not say any word. И тогда Нарада Риши обратно вернулся на Вайкунтху и сказал, что этот шмель не произнес ни слова. And just he turned his face towards me and left his body. Лишь повернув свой взор ко мне, он оставил тело. Then Lord Vishnu told, don't worry, again you go that place on the bank of the pond, one mango tree is there. On the top of the mango tree is one cuckoo. And maybe that cuckoo will be glorified, the association of sadhu sangha. И тогда Господь Вишну ответил Нараде: «Нарада, не беспокойся, отправься обратно в этот лес, к тому же пруду, и посмотри, там рядом с прудом растет манговое дерево, и вот на этом манговом дереве сидит кукушка. Вот эта кукушка расскажет тебе, должно быть, о славе саду санги». Then Narada Rishi came in that place and saw on the top of the branches of the mango tree one cuckoo bird, very nicely singing a sweet word. И тогда Нарада Риши незамедлительно отправился обратно в это же место, к этому пруду, и увидев на ветке мангового дерева прекрасную кукушку, которая пела свои песни. Narada Rishi asked the cuckoo bird, "Hey cuckoo bird, could you glorify the association of sadhu sangha mahima?" But that cuckoo bird stopped the singing. Then just turned his face towards Narada Rishi and left his body. И тогда Нарада Риши, приблизившись к этому дереву, он спросил эту кукушку: «Может быть, ты мне расскажешь о славе саду санги?» И тогда эта кукушка перестала петь, лишь обратив свой взор на Нарада Риши, оставила тело. Then Narada Rishi's mind very disturbed. But this is the association of sadhu. И тогда Нарада Риши обеспокоился еще сильнее. Каково же это общение с садху? Narada Rishi in his mind think, I'm not a good person, I'm a very bad person. Тогда Нарада Риши начал в уме думать, что он не такой уж хороший, не такая хорошая личность, очень плохая личность. Then Narada Rishi again came in Vaikuntha and told to Lord Vishnu, "Hey Lord Vishnu, that cuckoo bird, he did not say any words, just he turned his face towards me and left his body." Затем Нарада Риши снова вернулся на Вайкунтху и сказал Господу Вишну: «О Господь, эта кукушка, не промолвив ни слова, повернув взор в мою сторону, оставила тело».
Then Lord Vishnu told, listen my advice. You go and that the village close to the pond, there's one village, one Brahman lady, she gave birth to a newborn baby. Maybe that newborn baby will glorify the association of sadhu. И тогда Вишну промолвил: «О, Нарада, не переживай ни о чем, отправляйся обратно. Неподалеку от этого пруда есть небольшая деревня, и в этой деревне одна брамани только что дала рождение младенцу. Возможно, этот младенец расскажет тебе о славе саду-сангхи». Then Narada Rishi told, no, Prabhu, I will not go. I am very bad person. Тогда Нарада Риши сказал: нет, Прабху, я никуда не пойду, я очень плохой. Just looking towards me, the black bee and cuckoo left body. Лишь взглянув на меня, этот шмель и кукушка оставили тела. And if I go that the village, if the newborn baby will die, then it will bitterly be to me. Если я отправлюсь в эту деревню, и взглянув на меня, этот младенец оставит тело, тогда вся деревня обозлится на меня и побьет. Then Lord Vishnu told, listen, take birth and give up body. This is not the depend on to sadhu. И тогда Господь Вишну ответил: Нарада, послушай, принять рождение или умереть, оставить тело, это не зависит от садху. In this material world, all the living entities, they are taking birth and give up their body according to the previous fruit of action. В этом материальном мире каждое живое существо рождается и умирает в соответствии с результатами своей деятельности. This is the truth. All we are meeting here, and again we also separate from this place. Мы встречаемся вместе с вами здесь, в этом месте, и затем мы вынуждены будем опять расстаться друг с другом. You have seen in the morning many birds, they are staying together in one tree, and when sun rises, the birds go away. Вы можете заметить, как ранним утром до восхода солнца птицы могут гнездиться или просто сидеть на ветках одного дерева, но когда солнце встает, все эти птицы разлетаются. And again sunset, then all the birds are coming back and staying in on the trees. Но затем, когда снова солнце заходит, птицы опять находят дерево, на ветке которого садятся вместе. Eko vrikshe samarudha nana pakshi vihangama prabhate kakasya parivedana. In our Sanskrit words explain, there are many birds, they are living in one tree, in the park or garden. И в нашем священном писании также описывают этот пример на санскрите, то, что птицы могут жить какое-то время на одном дереве, например, в саду. Then morning, the birds, they are flying, searching for the food, going in and there. Then again, evening, they return back and whole night staying together. Когда наступает утро, каждый из них улетает в своем направлении и ищет пропитание, пищу. А затем, когда солнце заходит, они снова прилетают к этому дереву и пребывают вместе, проводя целую ночь. Again morning, the birds, they are flying and going for searching the food. На следующее утро птицы снова улетают в поисках пищи. And in the same way, all the living entities, according to their previous karma, we are meeting together. According to previous karma, all you will separate. И таким же образом все мы с вами, в соответствии с результатами нашей прошлой деятельности, можем встречаться, но затем через какое-то время мы вынуждены будем расстаться друг с другом. So Lord Vishnu told, here Narada Rishi, listen, all the living entities, they are giving birth, they are give up the body or take birth according to the previous karma. И тогда Господь Вишну продолжил. Он сказал Нараде Риши: послушай, каждое живое существо в соответствии с результатами своей прошлой кармы, в соответствии с результатами своей деятельности, получает тело и покидает его. You know, Krishna killed Kamsa. Знаете, Кришна убил Камсу. This is true or wrong? Это правда или нет? Who knows? Krishna killed Kamsa or not? Кришна убил Камсу или нет? No, who killed Kamsa? Кто же убил Камсу? Krishna.
Krishna. Vishnu, Vishnu, no problem. Krishna, Vishnu, не проблема. This is the truth. Это правда. Bhagavad Krishna Gopi say no. Kamsa, he left his body, his own fruit of action, karma. Но гопи говорят, что Камса, он оставил тело из-за своих заслуг, из-за результата своей деятельности. Just Krishna killed to Kamsa, we are looking, that is called the just excuse only. Мы видим, как Кришна убил Камсу, да? Но это в категории оправдания находится. So in Srimad Bhagavatam, Gopi told to Uddhava, Kamsa killed himself according to his own karma. Ведь в Шримад Бхагаватам Гопи говорят, что Камса убил сам себя результатами своих действий. Actually, this is the Tattva Siddhanta, conclusion of the scriptures. И вообще-то это является Таттва Сиддхантой, заключением Писания. In this material, all we are meeting together with our friends, wife, husband, mother, father, wife, everything meeting together. В этом материальном мире все встречаются друг с другом в соответствии с результатом своей деятельности. Например, мы обретаем отца, мать, встречаемся с мужем, с женой. When our predicted time will come, all we also separate. Но когда назначенное время придет, мы вынуждены будем расстаться друг с другом. And all this is called what? Predestined, everything. И это называется как предрешением, то есть все предрешено. Just to give an example, many birds they are living whole night in one tree, then morning they are flying here and there. И поэтому я даю этот пример, когда птицы собираются на одном дереве, чтобы провести ночь, а на утро разлетаются в разные стороны. And in the same way, soul resides this body on certain time in this body. И таким же образом душа присутствует в этом теле определенное время. But you don't know how long you will be in this body. So this is the conclusion of the scriptures. Но вы не знаете, как долго вы будете находиться, пребывать в этом теле. И таковы заключения Писания. Understand? This is true. Понимаете, это правда. 50 years, 60 years, 100 years, you have to stay in this body. 50, 60, может быть, 100 лет вам нужно будет находиться в этом теле. Look, all our forefathers, they also left body. Посмотрите, все наши праотцы, бабушки, дедушки, прадедушки, прабабушки, все оставили тела. Because this is the nature of this material world, law of nature. Ведь такова природа этого материального мира. You cannot become immortal. Man is mortal. Вы не можете обрести бессмертие, потому что человек смертен. And everything is predestined. И все предрешено. Not anything in your hand. Ничего не зависит от вас. This is true. In our hand, nothing. Это правда. All you are predestined and predicted. Как бы в наших руках нет ничего, понимаете? Все предрешено. How long will we in this hall? Как долго мы будем сидеть в этом зале? You hired this hall? After 10 o'clock, we have to move. Понимаете, вот мы арендовали этот зал на определенное время, и после 10 все должны его покинуть. This is true or wrong? Так это не. In the same way, this body also this way. И certain time. Just we don't know how long will be this body. Мы не знаем, как долго мы будем в этом теле находиться. But it is sure. Но вы можете быть уверены. One day, all we leave this body. Что однажды каждый из нас вынужден будет оставить свое тело. This is the nature. Такова природа. This is true. Basangchi jirnani jatha vihayo navani grinnati naro parani. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna. Srimad Bhagavad Gita в этом стихе Кришна говорит Арджуне. This body is as like a cloth. Это тело подобно одежде. When the cloth will become old, then we will take the new cloth. И когда одежда изнашивается и становится старой, что вы делаете? Вы одеваете новую. This is true. So saying Basangchi jirnani jatha vihayo navani grinnati naro parani. But here the another thing, before old cloth, you have to take also sometime new cloth also. И в этом стихе также конкретно говорится о самчи jirnani jatha vihaya. Но вот прежде чем, то есть после того, как вы оставите старую одежду, вы же оденете новую. Sometimes you are wearing the
new cloth before your cloth become old. И более того, что иногда даже вы приобретаете новую одежду раньше даже, чем ваша старая одежда износилась, прежде чем одеть новую. In the same way, there is no guarantee when you become old and give up this body. То есть вы приобретаете новую одежду даже раньше, чем снимете старую, понимаете? И поэтому нет никакой гарантии, что до старости вы живете. On the lap of mother, baby also died. Некоторые люди умирают на коленях матери, да, в младенчестве. Who can say this one? Кто может сказать об этом? Почему это происходит? So just coming back in this, Lord Vishnu told, "Hey Narad Rishi, don't worry." И поэтому вернемся к этому диалогу. Господь Вишну сказал Нарада Риши: "О Нарада, не беспокойся. Just you go to the house of the Brahman house, and that newborn baby must be glorified about the association sadhu." Просто отправляйся в эту деревню рядом с этим прудом, неподалеку, и поговори с этим новорожденным младенцем. Then Narad Rishi, anyhow, he came afraid. What happened? Ну, так или иначе, Нарада Риши отправился туда, но боялся, что же произойдет. So Narad Rishi, he came in that the village, and where the newborn baby was born. И тогда Нарада Риши прибыл в эту деревню, где только что родился младенец. Then Narad Rishi came and in front of the newborn baby and asked, "Hey, newborn baby, tell to glorify the association of sadhu." И тогда Нарада Риши прибыл в этот дом, спросил этого младенца: "Пожалуйста, расскажи мне славу общения со святым." Then newborn baby start crying and tears rolling down, just looking to Narad Rishi. И тогда этот младенец, лишь взглянув на Нарада Риши, начал плакать и лить слезы. Then after a few minutes, then newborn baby told, "Hey Narad Rishi, you are sadhu, you know everything tatra siddha." И тогда, спустя какое-то время, этот младенец сказал: "О Нарада Риши, ты же садху, ты знаешь всю тatra сиддханту. Durlabho manusho dehi dehinam khana bhangura tatrapi durlabham manne vaikuntha priya darshanam. Srimad Bhagavatam gives evidence. Durlabho manusho dehi, the human body is very, very rare. Шримад Бхагаватам дается доказательство, что это человеческое тело очень-очень редко. And khana bhangura, this body very temporary. И также это тело имеет очень временный характер. As like the bubble of the water. Как, например, пузырь на воде. And any times this body will finish. И в любой момент с этим телом может быть покончено. But tatrapi durlabham manne vaikuntha priya darshanam. But very, very rare to their darshan to those are pure devotee of Lord Vishnu. Но вот возможность обрести даршан, увидеть чистого преданного Господа Вишну, она еще более редка. So newborn baby told these things. Hey Narad, you are great devotee of Lord Vishnu. So now we are giving darshan to me. This my life is successful. И это правда. Так ответил Нарада Риши этот младенец, сказав то, что сейчас я получил твой даршан, а ты являешься садху, это значит, что моя жизнь замечалась успехом. Now I have 100% guarantee I will attain to Lord. И теперь у меня есть 100% гарантия, что я достигну Господа. Because I am taking darshan, your lotus feet. Ведь я получил даршан твоих лотосных стоп. But Narad Rishi tell you, when you first came in the pond and the bumblebee. И затем first when you come in the pond and you give darshan to that the bumblebee. И дальше он продолжил: когда ты первый раз пришел на этот пруд и дал свой даршан шмелю, and my same soul first was in the body of the bumblebee. Моя же душа, которая сейчас в теле младенца, она была в теле этого шмеля. Just your darshan, then I give up the bumblebee body. И лишь получив твой даршан, я оставил тело шмеля. Because I am thinking in this bumblebee's body I can do bhajan and sadhana. Ведь я подумал, что в этом теле шмеля я не могу совершать баджан садхану. Then my same soul entered in the body of cuckoo bird. И тогда моя душа вошла в тело кукушки. And again you also gave darshan to me. Then I saw to you. Then I gave up my cuckoo bird's body. И тогда, когда я пребывал в теле кукушки, я снова увидел тебя. Ты снова проявил на меня милость и дал свой даршан. И тогда я оставил это тело. Because in the cuckoo bird's body I also cannot do bhajan and sadhana. Ведь в теле кукушки тоже невозможно совершать баджан садхану. Then my same soul has come the human body. И моя же душа, я сам получил тело человека. Only this human body can do bhajan and sadhana.
Теперь же я могу совершать баджан саду, потому что это возможно лишь в человеческом теле. And now you are giving darshan to your lotus feet. So I have 100% guarantee this life I will attain to abode of Lord. Сейчас ты проявил на меня милость и дал мне свой даршан. Это 100% гарантия, что в этой жизни я смогу достигнуть обители Господа. Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada explained, if you take darshan, the lotus feet of pure devotee of Lord, that is called your last birth. Again, you don't take birth in this material world. Бхактисиданта Свами Прабхупада говорит, если в этой жизни вы обрели даршан чистого преданного Господа, знайте, что это ваше последнее рождение, и больше вы никогда не родитесь, вы отправитесь в обитель Господа. This is your last birth, again will not come. Это ваше последнее рождение, больше вы не придете сюда. Because when you associate with sadhu, here darshan means he is one. Sadhu darshan means there is association with him. Listen Hari Katha. Потому что когда вы общаетесь с садху, что значит получить даршан садху? Это значит общаться с ним и слушать от него харикатху. And Hari Katha listen means follow his instruction also. А что значит слушать харикатху? Значит следовать его наставлению. Sadhu Sangha, Hari Katha. With the association sadhu and listen Hari Katha. Саду санга и харикатха. Общаясь с садху, слушать его харикатху. Bhavapo vargo brahmanto jada bhavir janasya taharachyuta sat samagam. Pondering in the cycle of repeated birth and death. When we associate with sadhu, вращаясь в непрерывном круговороте рождения и смертей, когда нам выпадает возможность общаться с садху, and that birth is our last birth. Again, we will not take birth in this material world. эта жизнь становится последней жизнью в этом материальном мире. Снова мы не возвращаемся сюда, не рождаемся вновь. Because sadhu sangha, association with sadhu is very powerful. Потому что саду санга, общение с садху, необычайно могущественно. Shraddha, so Kapil Dev told his Lord Mother Devhuti. Итак, Капила Дев сказала своей матери Девадути. Third canto, Srimad Bhagavatam, the conversation between Lord Kapil Dev and Mother Devhuti. В третьей песне Шримад Бхагаватам дается объяснение общения Капила Дева, Господа Капила Дева, с его матерью Девадути. Who knows these locals? No? Devahuti. Kapil Dev and Devahuti. Satang prasangat mama virjo sangvidam bhavante hit karna rasayana katha tajjosana asu apavarga vartmani Shraddharati bhakti paranukrame sati. Lord Kapil Dev told his mother, my mother, listen my last instruction. И тогда Девадути сказал в этой шлоке, послушай, моя мать, это мое последнее наставление. When Lord Kapil Dev, he is going to take sannyas and give up his house. Это произошло тогда, когда Господь Капила Дев собрался принимать саньясу и оставлять свой дом. Then Mother Devhuti told, oh my son, you are now going to take Paribrajamani sannyas, give up this household life. I will be alone. What will do I myself? Тогда его мать сказала, о, сын, сейчас ты собираешься принять Паривраджика саньясу, отправиться проповедовать и оставить дом. А я останусь здесь одна. Что же мне делать? Your father already left this house. He took sannyas. And now you are my, and people of my eyes, and now you are taking sannyas. So what will do myself? И твой отец уже оставил этот дом, приняв саньясу. Сейчас ты единственная отрада моих глаз. Собираешься оставить меня, принять саньясу. Что же мне делать одной? That time Kapil Dev told his mother very nice, beautiful slokas. But one sloka is among these slokas, very important. These slokas are to associate with sadhu, sadhu sangha. И тогда Господь Капила Дев, он произнес прекрасную шлоку, сутью которой является вся слава общения со святыми. Saying Satang prasangat mama virjo sangvido bhavante hit karna rasayana katha tajjo sat
tajyosanat asu apavarga vartmani satang prasangad mama virjo sangvidu bhavanti hitkarna rasayana katha tajyosanat asu apavarga vartmani Shraddharati bhakti ranukramesati. Oh my mother, listen very carefully. This last instruction to you. О, мать, послушай очень внимательно мои последние наставления тебя. Satang prasangat, oh my mother, always you associate with sadhu sang. Сатан прасангат, о, моя мать, всегда общайся с садху, всегда будь в саду санге. And listen Hari Katha. И слушай Хари Катху. Satang prasanga mama virjo sangvidu. My very powerful katha, always you listen from the lotus lips of sadhu. Всегда слушай мою сладостную катху, Господи, из лотосных уст садху, святых. Because Krishna Katha is not different from Krishna. Ведь Кришна Катха, она не отлична от самого Кришны. The pastimes of Krishna are not different from Krishna. Ведь лилы Господа Кришна, они также не отличны от самого Кришны. You are listening Krishna Katha, enter in your ears and come in your heart. Ведь когда вы слушаете Хари Катху, Кришна Катху, она входит в ваши уши и опускается в ваше сердце. Then Krishna himself enter your heart and clean all your unwanted things. И тогда Кришна сам приходит в ваше сердце и очищает его от всевозможных нежелательных качеств. So saying, Satang prasangat mama virjo sangvidu bhavanti hitkarna rasayana katha tajyosanat asu apavarga vartmani. If you listen Krishna Katha, all your unwanted things will be removed from your heart. Если вы слушаете Кришна Катху, тогда все виды анар, нежелательных качеств, уходят из вашего сердца. Then Shraddha Rati Bhakti will manifest in your heart. И тогда настоящая бхакти проявится в вашем сердце. That means sadhana bhakti, then bhav bhakti and prema bhakti will manifest in your heart. И они будут проявляться в такой последовательности. Сначала садхана бхакти, затем бхава бхакти и према бхакти. This is the process. If you listen Krishna Katha, Krishna himself enter your ears and clean all your unwanted things from your heart. И таков процесс. Если вы слушаете Кришна Катху, сам Кришна входит в ваше сердце через уши и очищает его. But Mayadevi is very tricky. She gives us 2 holes in our ears. Очень хитро. Она дала нам 2 отверстия в ушах. Listen Krishna Katha this ear and coming in your heart. Слушайте Кришна Катху ушами и опускайте ее в сердце. Otherwise Krishna Katha listen this ears and going this or nothing. Иначе, если в одно повлетает, а с другого вылетает, ничего не придет. That is called the foolish. И это глупость. And one Kapalik sadhu means one kinds of saintly persons. They are doing many kinds of mystic yogas and taking the skull of the dead body and drinking the alcohol and putting very red color cloth. That type of sadhu is called Kapalik sadhu. Однажды один Капалик саду, это такой вид святых, которые занимаются разной деятельностью для того, чтобы обрести мистические совершенства, употребляют алкоголь, пьют, используют в своих обрядах также человеческие черепа и красят одежду в очень-очень ярко выраженный красный цвет. If you go India, you can see different kinds of sadhus. There are different kinds of their color of the cloth. Если вы отправитесь в Индию, вы можете увидеть множество различных садху с различными спектрами цветами одежды. Understand? One kind of Kapalik sadhu means that sadhu, they are doing many kinds of mystic power in the cemetery place. И вот эти вот виды садху, Капалик садху, которые называются, они накапливают мистические силы и совершают различные действия в погребальных местах и в местах крематория. They are completely tamasic sadhu. Mode of ignorance. Тамасичные садху, находящиеся в невежестве. Understand? Понимаете? They are very ferocious sometimes.
И иногда они даже очень агрессивны. Why they called sadhu? Почему они зовутся садху? They are doing these types of mystic power, and charm the people, foolish people that are running behind. Потому что они накапливают мистические силы и очаровывают этим людей. И глупые люди, они гонятся за ними, следуют им. So now coming in this way, once that Kapalik Sadhu, just I explained the Kapalik Sadhu, the name of Kapalik Sadhu, that types. Итак, я просто вам объяснил, кто такие Капалика саду. Итак, однажды такой садху. So he came in the assembly house of one king, very famous king. His name is Vikramaditya. Прибыл в дом одного царя, которого звали Викрамадитya. In our Indian history, explained there ancient time there one very famous and pious king. His name was Vikramaditya. И наше писание объясняет, что однажды в истории Индии был один царь, очень-очень могущественный, знаменитый, которого звали Викрамадитя. So that king in his assembly house, 9 very jewels, intelligent person staying. That is called the Navaratna. И во дворце, при дворе этого царя находились 9 особо важных личностей, которые... Navaratna. Их звали Наваратна. Nava means 9, Ratna means jewels. They are the 9 jewels of the intelligent persons. And staying in the assembly house of King Vikramaditya. Наваратна, Нава значит 9, Ратна значит драгоценности. Это было 9 очень-очень разумных личностей. So among the 9 jewels intelligent persons, one name is called Kalidas. He is very famous person. И одного среди этих 9 звали Калидас. Он был очень известен. Whatever we speak, that is the truth, because the presiding deities of knowledge, that Saraswati, always resides in his throat. Все, что бы он ни говорил, являлось абсолютно истиной. Почему? Потому что олицетворенное божество знаний Сарасвати Деви пребывало в его горле. So now coming in this way, that Kapalik Sadhu, he came in the assembly house of Vikramaditya. Итак, однажды этот Капалик Саду пришел во дворе этого царя Викрамадитя. And he brought one skull, dead body skull. И он принес череп человека. That time Kalidas, he was not in that assembly house. 8 jewels of intelligent person presented. Но в то время Калидас, он был где-то в отъезде, и там находились лишь 9 этих особо разумных людей, 8 разумных людей. So that Kapalik Sadhu, he asked the 8 intelligent jewels person, tell to me, this skull, that person, he was intelligent or foolish? И тогда вот этот Капалик Садху, он спросил этих 8 мудрецов, скажите мне, этот череп принадлежал человеку мудрому или глупому? And that time, all the intelligent persons saying, how possible say? He brought from which cemetery place, and who left body, how possible say? Recognize this skull by intelligent person or foolish person. И тогда эти 8 мудрецов начали думать и ответили, ну, как мы вообще можем сказать об этом? Ты же принес череп неизвестно какого человека, непонятно, как он умер, непонятно где, как мы можем вынести суждение? Мудрый он был или глупый? So that time they did not give answer. И так они не ответили на поставленный вопрос. And that time the Kapalik Sadhu, he became very angry with them and also King Vikramaditya. И тогда этот Капалик Садху очень разгневался на них и на царя Викрамадитю. That time Vikramaditya king pacified to the Kapalik Sadhu. Please wait couple minutes. И тогда царь Викрамадитя, он начал успокаивать этого Капалика Садху, прося его не гневаться и подождать несколько минут. Then after a few minutes, Kalidas, he came. Через несколько минут пришел Калидас. And he is the visuals of the intelligence of all the Panditas. Калидас был драгоценностью среди всех пандитов, среди всех мудрецов. Then Vikramaditya, then that Kapalik Sadhu asked the Kalidas, tell to me, this skull, he was
intelligent person or foolish person? И тогда этот Капалик Садху спросил Харидаса: скажи мне, пожалуйста, этот череп принадлежал мудрому человеку или глупому? Then Kalidas told, I will tell practical or theoretical. И тогда Калидас спросил его: как тебе ответить, теорией или практикой? Understand? Yesterday I told, science always discourses 4 things. Понимаете, как я вчера говорил, что ученые, они постоянно обсуждают 4 вещи. Theoretical, practical, практику, experiment, эксперимент и опыт, then conclusion. И вывод. Then if you are the student of science, you have to do 4 things. Theoretical, practical, experiment and conclusion. Если вы изучаете какую-то науку глубоко, вам необходимо будет всегда сталкиваться с этими 4 явлениями: теорией, практикой, экспериментом и опытом и выводом, заключением. So Kalidas told, I will give answer to theoretical or give the practical. Итак, Калидас ответил: мне ответить тебе как, в теории или в практике? And okay, I want to the practical. И он сказал: хорошо, я хочу практично ответить. Then Kalidas told, okay, bring one stick or broomstick. И тогда Калидас сказал: принесите мне соломинку. Then broomstick they gave to Kalidas. И тогда эту соломинку передали Харидасу. They told, okay, this broomstick, you enter in the skull of the ears, whole of the ear. И тогда Калидас сказал: возьми эту соломинку и просунь ее в ушное отверстие этого черепа. Then broomstick enter in this ear and coming in this ear. И тогда соломинка, войдя в одно ушное отверстие, вышла из другого. Then Kalidas told, do you understand? This person was intelligent or foolish? И тогда Калидас спросил: ты понимаешь, кем была эта личность, глупцом или мудрецом? That time Kapalik said, I can't understand what is your answer. И тогда этот Капалик Садху сказал: я не могу понять, что ты имеешь в виду. Then Kalidas told, you are same. И тогда Калидас ответил: ты такой же. Well, what is that? Он спросил: что это значит? Listen, this is your foolish person. Послушай, этот человек был глупцом. Foolish person listen this ear and throw this ear. Ведь когда глупец слушает что-то, у него в одно ухо влетает, с другого вылетает. An intelligent person listen and come in his heart and thinking. А разумный человек слушает что-то, он опускает это в сердце и анализирует. Do you understand? Понимаете? Who is intelligent person? What they are listening, they are thinking. Итак, те, кто являются разумными личностями, они то, что услышат, начинают обдумывать и анализировать. A foolish person, they are not thinking, just listening and throwing. А глупцы, они не обдумывают и не анализируют, они лишь слушают и забывают. Why I'm saying this story? The conclusion about this story, purport about this story, have to listen Krishna Katha this year and keep in your heart and experiment yourself. И почему я говорю об этом? Вывод этой истории в том, что вам нужно слушать Кришна Катху, хранить ее в сердце, анализировать и практиковать, чтобы у вас был практичный опыт. Because this is a spiritual life. What is our essence of life? Ведь это является нашей духовной жизнью. What is the essence of life? В чем смысл нашей жизни? The essence of life, that is called worship to Lord, Krishna Bhakti. Смыслом жизни зовется поклонение Господу, Кришна Бхакти. Otherwise, nothing. Иначе все пустое. You know everything. We have come empty-hand and return back also empty-hand. Вы же прекрасно все знаете. Мы пришли с пустыми руками и уйдем с пустыми руками. And again wandering same cycle of birth and death. Мы снова будем вращаться в этом круговороте рождения и смерти. So for this, our scriptures explain associate sadhu sangha means what? Try to perform bhajan and sadhana, chant holy name, life will be successful. И поэтому Писания говорят: общайтесь со святыми и совершайте садану баджан. Chant holy names. Воспевайте святые имена. Chant Gayatri mantra. Воспевайте Гайатри мантру. Then realization will come. И тогда осознание придет. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Lord Kapil Dev told his mother Devhuti. Итак, Господь Капила Дев ответил своей матери Девахути. Devhuti, remember his name. Девахути, запомните это имя. This Satan Prasangat Mama Biju Sangvidu Bhavante Hitkarna Rasayana Katha Tajju Sanat Asu Apavarga Vartmani Shraddharati Bhakti Ranu Pramesati. Oh, my mother always associate sadhu and listen Hari Katha. О, матушка, всегда общайся с садху и всегда слушай Кришна Катху, Хари Катху. Sadhu Sangha Nam Sankirtan. Always say sadhu and listen Nam Sankirtan. Саду Санга Нама Санкиртана. Всегда тебе следует общаться с садху и слушать Нама Санкиртана. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Sadhu Sangha. Chant holy names, life will be successful. Это Саду Санга. Воспевайте святые имена и жизнь увенчайте успехом. This is the essence of life. И таков смысл нашей жизни, такова суть нашей жизни. And never criticize to others. Никогда не критикуйте других. Absorb with holy names. Погружайтесь в святые имена. Absorb your bhajan and sadhana. Погружайтесь в свой садхану баджан. Because the human body is very rare. Ведь человеческое тело очень легко. And after 8.4 billion pieces, Lord mercifully gives us the human body. Спустя 8 миллионов 400 тысяч форм жизни Господь милостиво предоставляет нам тело человека. There are no guarantee again we return by the human body or not. И нет никакой гарантии, получите ли вы снова человеческое тело или нет. Or only this human body we can do bhajan sadhana, attend to Lord. Но только лишь в этом человеческом теле мы можем совершать садхану баджан и достигнуть Господа. Cat's dear body we cannot attend to Lord. Ведь кошки, собаки и олени не могут достичь Господа. So morning I also told the story of Bharat Maharaj Katha, Srimad Bhagavatam. Утром я рассказывал историю о Бхарате Махараджа, Катхе, описанной в Сримад Бхагаватам. Bharat Maharaj, he attached with the deer, then next life he got the deer body. Бхарат Махарадж был привязан к оленю и в следующей жизни получил тело оленя. But he realized in this deer body cannot associate sadhu. Но он осознал, что в теле оленя, животного, невозможно общаться с садху. Or we are coming human body here. Сейчас мы все пришли сюда. Почему? Потому что мы все в человеческих телах. And cats, dogs, birds, animals, they cannot associate sadhu. Собаки, кошки, другие животные, птицы, никто не может общаться с садху. All you are intelligent. А вы все разумны. Because Lord gives the intelligent power to the only human body. Потому что человек дает, вкладывает эту силу разума лишь в человеческое тело. And we can discriminate what is good and what is bad. И мы можем распознать, что хорошо, что плохо. And cats, dogs, birds, they cannot discriminate. Собаки, кошки, птицы не способны на это. Just they searching the food, then after food, eating the food, they searching the shelter. Они что делают? Лишь ищут пропитание, а затем, когда нашли пропитание, ищут прибежище. But we are human beings. We are also searching food and also need shelter. Но мы также ищем пищу и также нуждаемся в прибежище. We are searching food or not? Мы пребываем We в want food. пищи или нет? Lord gives us stomach need food. Да, мы нуждаемся в пище. Господь дал нам Lord gives this body желудок для этого. need also shelter. Господь дал желудок, поэтому нужна пища. If you И do также it, нам нужно прибежище. if you perform hard work, then after return back your office, you have need to nice bed and sleep. Ведь, допустим, после того, как вы тяжело потрудились в течение дня, да, возвращаетесь домой, вам нужна что? Кровать. Да, вот. Then fatigueness finished, then again wake up early in the morning, again going to office and doing hard work. И затем, когда время отдыха подошло к концу, и вы отдохнули достаточно, вы снова просыпаетесь утром и отправляетесь на работу. This is the nature. All we are doing same thing. Ведь такова природа, все вы занимаетесь одним и тем же. But Но you have to do some bhajan and sadhana to Lord Krishna. нам нужно совершать баджана садану по отношению к Господу Кришне. Just simply morning when wake up, chant holy names 2 rounds.
Очень просто. Просыпайтесь рано утром, нужно успевать свои имена, ну хотя бы 2 круга. Only 10 minutes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then go your office. Затем можете отправиться на работу. Again we'll return back. Когда вернетесь с работы, Before going to sleep, прежде чем отправиться спать, then chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, then you sleep, your bed, very sound sleep will come, and maybe very nice, beautiful dream will come. И затем, когда вы ляжете на кровать и уснете, тогда непременно прекрасный сон вам приснится. Sometimes your bad dreams coming. Иногда вам снятся кошмары? Who has bad dreams? Сны. У кого они бывают? Sometimes your bad dream. Когда-нибудь плохие сны снятся? Bad dreams coming. What? Ghost, cats, dogs coming. Ну что это там? Привидения какие-то снятся или кошки с собаками? No. If you chant holy names and sleep, never bad dreams will come. Never ghost, cats, dogs will not come in dream. Нет, если вы будете воспевать святые имена, тогда никогда никакой плохой сон не приснится вам. 100% guaranteed to you. 100% гарантия. Before sleep, just you chant holy names and sleep, sweet dream will come. Перед сном воспевайте святые имена, и затем ложитесь спать, тогда сладкие сны придут. And Gurudev will come into dream. Гурудев придет к вам во сне. And Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu will come into dream. Рада, Кришна, Читание Махапрабху придут к вам во And сне. your heart will overjoyed so much. И ваше сердце переполнится радостью. People are saying, even our devotees saying, in my bad dream coming, this. I'm thinking, why? Люди говорят об этом, они жалуются, даже преданные говорят, ну вот плохие сны снятся. Before sleep, just wash your hands and legs with the warm water and clean. Then you sleep, never bad dream will come. Перед сном просто омойте руки и ноги теплой водой и ложитесь спать. Никогда плохой сон не придет. This is the process. Это его процесс. And you will be very strong and fresh mind will come. И тогда вы сможете хорошо отдохнуть и обретете свежий ум. And once Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was sleeping, but little bit too late to wake up early in the morning. Однажды Господь Чайтанья Махапрабху, он ночью хорошо спал, но проснулся немножко позже, чем нужно было встать. Because every day Lord Chaitanya Mahaprabhu, he used to wake up early in the morning, then he used to go take darshan to Lord Jagannath. Потому что каждое утро Господь Чайтанья Махапрабху просыпался ранним утром для того, чтобы отправиться получить даршан Господа Джаганнатха. But that day, little bit late, Lord Chaitanya Mahaprabhu was sleeping. Но однажды Господь Чайтанья Махапрабху проспал немного дольше, чем обычно. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu's servant Govinda made me wake him up. И тогда слуга Чайтанья Махапрабху Говинда разбудил его. Prabhu, please wake up. Прабху, пожалуйста, просыпайся. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu opened his eyes. И когда Господь Чайтанья Махапрабху открыл свои глаза, then Chaitanya Mahaprabhu became very upset. Тогда он очень расстроился. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu quickly do his pratakrita, washing his mouth, hands, everything. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu came in Jagannath temple. И тогда Господь Чайтанья Махапрабху очень быстро совершил свои утренние обязанности, омовение, и отправился в храм Господа Джаганнатха. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu again returned back in his place Gambhira.
Когда Чайтанья Махапрабху вернулся обратно в свое место, Гамбиру, then Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sarup Damodar and Raya Ramananda, когда спутники Чайтаньи Махапрабху, Сварупа Дамодара и Рая Рамананда, Chaitanya Mahaprabhu told his Sarup Damodar Raya Ramananda, Govinda, he did some mistake. пришли к нему, и Чайтанья Махапрабху сказал: Говинда, да, он совершил ошибку. In my dream, Radha Krishna coming. Мне во сне пришли Радха и Кришна. And I went in my dream in Vrindavan. И во сне я отправился в Вриндаван. And I saw a very nice, beautiful place, and all the gopis dancing with Krishna. Я увидел прекрасное, красивое место, и как все гопи танцевали с Кришной. And Krishna is playing the flute, and all gopis they are dancing. Кришна танцевал на флейте, играл на флейте, а все гопи танцевали. Radha nache, Krishna nache, nache gopigan. Man mere ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopigan. Man mere ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopigan. Man mere ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopigan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Lalita nache, Visakha nache, nache sakhi gan. Lalita nache, Visakha nache, nache sakhi gan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopigan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. O Ganga nache, Jamuna nache, nache nadi kan. Ganga nache, Jamuna nache. Mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopigan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopigan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Lord Chaitanya Mahaprabhu told his own experience, feeling to Sarup Damodar Raya Ramananda. Итак, Господь Чайтанья Махапрабху поведал свои собственные переживания, свои чувства Рая Рамананде и Сварупе Дамодаре. This is evidence in Chaitanya Charitamrita. И доказательство этому есть Чайтанья Чаритамрита. Mahaprabhu told his Sarup Damodar Raya Ramananda, today in my dream, very nice, beautiful Radha Krishna Raj dance. Махапрабху сказал: о, Сварупа Дамодара Рамананда, сегодня во сне я погрузился в прекрасный милый Радха Кришны. So I am saying, if you before getting to your bed to sleep, then you chant holy names, sweet to dreams will come. Почему я говорю вам об этом? Просто отправляясь спать, перед сном воспевайте святые имена, когда сладостные сны придут. Never bad dream will come. Такие сны никогда не будут. 100% guarantee this. Holy names is powerful. Гарантия, потому что святые имена очень могущественны. And your mind will be calm and quite peaceful. И когда ваш ум будет спокойный и умиротворен. Sadhu Sangha means this: listen Hari Katha and remembrance. И это значит саду санга. Что значит? Это значит слушать Харикатху и пометовать ее. Sarvadanaiva phalam manenanu phalam. Only listen not. After listening, then remembrance. Недостаточно лишь слушать, нужно пометовать ее. And what you listen Hari Katha, then you return back or home and remember. То, что вы слушаете в Харикатхе, нужно помнить, пометовать, когда приходите, возвращайтесь домой. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sadhu Sangha. Maybe tomorrow will be explained who is sadhu. What is the qualification of sadhu? How will you know he is sadhu?
И завтра, возможно, мы будем обсуждать, кто же является садху и какие качества садху. Сейчас уже 9 часов. Understand? There are 5 symptoms of sadhu. There is in sadhu. Существует 5 признаков настоящего истинного садху. So tomorrow we'll explain. Завтра объясним. Bolo Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Govinda. Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Gopala.